of you. So today kita akan continue with our class for Engineering Mathematics 2. That is we are going to continue with the third chapter, okay, the vector value function. So yesterday we have taken a look into the vector value function and its operation, okay. So we have taken a look in what does it mean by the vector value function, and then how you are going to, given that you have a vector f of t, and then we would like to do operation for this vector function. Okay, we have go through this operation of vector function. If you have vector f and vector g, how you are going to solve if it is a product of a scalar and the vector. So you will have a scalar of alpha multiply with all the vector function, the vector components. So we just do the multiplication strictly. And then we have the summation of two vector function, vector f and vector g. So we will do the addition or the summation one by one for each component of I, j, and k of the vector function. Okay. And the dot product, by which in finally the dot product of the vector function of two vector function will give you the function itself, meaning that there will be no component of I, j, and k, because each component, if we do the multiplication by using the dot product, you will get the answer equal to 1. That is why in finally the dot product of two vector function will give you the hasil. The hasil apa in English? The result of the vector function for each multiplication of I, j, and k respectively. Okay. So for the cross product of two vector function, we will do separately for each component of I, j, and k, by which for the cross product, you have to do this something like the determinant, and then close the column of I, multiply each component of j and k with cross multiplication. And then for the j component, you will close the column of j, and we will do the multiplication for the column of I and column of k, the vector component. And for the k component, if you want to find the cross product, so you close the k column and then find the multiplication of I and j. Okay, then you will have the result of the cross product for the vector function. And then we have the product of a scalar function, by which, let's say you have a function of f and t. Ft is a scalar function. There is no component of I, j, and k because it's not a vector. And we want to find the product of this scalar function to the vector function. So darabkan, then finally to do so, you just do the multiplication for the scalar function for each component of I, j, and k of the vector function. Then you will have the answer. Okay. And this is the what we call it the dot product of any vector with itself. You will have I dot I, j dot j, and k dot k will be equal to 1. But if you have I dot j, j dot k, k dot I, it will be equal to 0. That is why the dot product will be no component of I, j, and k. Okay. And we have go through this example as well as this example yesterday. So today we will continue with the derivative of vector function. So the vector function f, let's say you have each component of f is having I, j, and k its component, by which for each I, j, and k you have x1t, y1t, and z1t. And let's say each x1, y1, and z1 are differentiable at with respect to t. Okay, so the derivative of the vector function of f will be equal to taking the derivative of x1 component plus the derivative of y1 component with respect to t plus the derivative of z1 component with respect to t. Okay, so kita akan bezakan setiap satu komponen I, j, and k of the vector function. So the orthogonal vectors, given that if you have u and v are orthogonal or perpendicular vector, if and only if the multiplication of u and v, the dot product, it will be equal to
0. So this one will be an orthogonal vector function. So from here, let's take a look into differentiable vector function, the derivative rules of the vector function. Okay, so let's say f and g be the differentiable vector function of t, and c is any given scalar. Okay, and let's say ft is a scalar function, meaning that ft, for example, you have ft sama dengan 3, t equals to 2, and so on so forth. That transfer kepada, I'll transfer to my iPad so that it will be easy for me to do all the sketching and something like that. Semua dah lunch? Ui. Tengah lunch. Oh, tengah lunch. Makan lauk apa tu? Nadia, nasi ayam. Nasi ayam. Ya, betul. Ya, oh je. Yang lain dah makan. Syarul dah makan? Dah. Baru lunch tadi. Apa dia? Baru lunch tadi, doktor. Baru lunch tadi. Makan apa, Syarul? Nasi dengan ayam goreng. Oh, semuanya makan ayam je, tak ada haiwan lain ke? Tak ada yang makan Ikan. ni. Udang. Udang. Belum tangkap. Okey lah tu ayam. Tapi banyak makan ayam tak hidup juga. Kita nak macam mana kan, ayam je haiwan yang senang nak dipelihara. Tapi ayam pun dah mahal sekarang. Apa sedap kan? Dia pun makan nasi ayam ni. Itulah. Ni nak diet tapi termakan pula. Okay, so share screen. Start broadcast. Yang apa nama? Yang kuarantina itu dah sihat. Siapa nama? Abang Faad. Ada dalam ni tak ada? Dia dah keluar bilik kan, doktor? Oh, dah boleh keluar bilik. Keluar rumah belum lagi? Keluar rumah pun dah. Keluar rumah pun dah habis kuarantina. Dah pergi shopping lah, doktor. Oh, okey lah. Dah sihat lah. Alhamdulillah. Okey lah. Pandai housemate awak semua jaga. Okay, Alhamdulillah Abang Pak ada sihat. Dah boleh pergi combo kan? Sama dengan Nadia. Combo semua ya apa? Hari ni hari Ahad. Tadi datang juga combo. Kena Ahad. Ahad petang kan? Oh, bolehlah nanti nak suruh korang jawab subik. Nanti saya bagi dia punya ni. Apa nama? Pamphlet. Sebab FKE Ahad petang. So see you this Ahad, Sunday. Okay. Okay, so this is the what we call it FT, the derivative rules of the vector function. Let's say you have f and g be differentiable vector function of t, and c is any scalar. Ft is any scalar function. Maksud dia ft ni it can be scalar function yang biasa, bukan vector function. Let's say for example ft equal to 3, t equals to 2. Or ft equal to 6t tambah 8t squared. Atau ft sama dengan 1/t exponential t. That is what it means by any scalar function. Okay. So from here, let's say if you have c is a constant, okay, awak boleh juga tak semestinya kena ikut derivative rule. Ni cuma dia bagi an alternative. It can be by using the direct style is much more easier than the derivative rule, or you can also using the derivative rule if you find it is much more easier compared to do the multiplication or the derivative directly. So for example, if you have scalar multiples rules for this one, you have c over here. Boleh sahaja kalau awak nak ambil c darabkan dengan vector function. Or to make it easy, you can pull out c over here and then you do the derivative with respect to the vector function. So dia akan jadi c d over dt of f prime t. Okay, so sama je, either way. So if you have the next one, a function ft darabkan scalar function darabkan dengan vector function,
it will be equal to find the derivative of the scalar function, multiply with the vector function, tambah the original of the scalar function, multiply with the derivative of the vector function. Okay. Atau boleh juga awak nak darabkan dalam ni, lepas tu dapatkan derivatif. Dia sama dengan. So either you use the one in the right hand side or the one in the left hand side. Cuma kalau yang this one, sebenarnya dia menggunakan rule that is taking this one as your U and this one as your V. So sebab dia hasil darab, dia akan jadi U prime darab V, V U prime tambah U V prime. Okay. So itulah dia punya rule. Dia sama juga dengan scalar punya rules for the what we call it, scalar rule untuk derivative. Cuma this one dia expand into the what we call it, into the vector function. Okay. So the summation rule, kalau ada dua vektor F dan juga vektor G yang mana ianya dihasil tambah, awak boleh tambahkan dulu dan dapatkan derivatif, or boleh juga dapatkan derivatif untuk F, dapatkan derivatif untuk G dan tambahkan. So it will be the same either way. Okay. And the next one, difference rule, sama juga macam addition rule. Boleh tolakkan both of the vector function of F and G and then awak bezakan, atau boleh juga bezakan satu persatu dan baru tolakkan. It will give you the same answer. For either or you use the left hand side or the right hand side of the operation. Okay, the next one, dot product rule. Boleh juga kalau awak dotkan, settlekan dekat dalam. First, meaning that at first for this one, first awak buat F dot G. Then yang kedua baru bezakan D over dt vector F dot vector G terhadap T. Atau boleh guna this rule. Okay. Dapatkan F prime, dapatkan G prime, and then baru darabkan dia punya hasil. It will be the same as well. So for the cross product rule, sama juga. Awak boleh darabkan cross product dulu and then bezakan. Atau boleh juga dapatkan what is your FT, what is your F prime T. And then what is your GT and what is your G prime T. Okay. So from here, crosskan then baru tambah. Cumanya kalau awak guna cara yang belah kiri ni, awak akan kena buat cross product tu 2 kali. Tapi kalau yang ini, kena buat cross product sekali dan baru bezakan. Okay. So if you are using this one, you do the cross multiplication first and then baru awak bezakan apakah dia punya hasil. That is. Okay. And the next one, if we are using the chain rule, let's say FT adalah satu scalar function yang mana vektor F ni, F, FT, meaning that setiap komponen I, J dan juga K in the vector function, dia punya persamaan adalah dalam persamaan FT. Contohnya kalau FT sama dengan exponential 5T. So vector function tu untuk komponen I 3T equals 2, dia akan jadi 3 exponential 5T. Okay. So kalau nak dapatkan derivatif dia, awak boleh gantikan dekat dalam function F and then you find the derivative, or you can also find the derivative of vector F, find the derivative of scalar function of F, then baru dapatkan dia punya hasil. Okay. Baru darabkan to get the hasil. This one nanti kita akan tengok example for each of the rule given in this one. Okay, so that you get a clear picture how to solve for each of these rule function. Okay, clear so far?
Okay, let's take a look into what we call it. Let's take a look into example. Done lah with this one. So, kalau tengok example, kita ada this one. Let f of t sama dengan 3 tambah t kuasa 2i tolak dengan cos 3tj tambah t minus 1k. Okay. And then you have g t sama dengan sin 2 tolak ti tambah exponential 2tk. Okay. So 3f tolak 2g prime t. So dapat apa jawapan dia? Okay. And then yang ini sebenarnya adalah f vector f dot vector g prime t. And this one is t cube f t prime. Dia tak keluar sebab yang ini awal-awal guna MATLAB. Dan Microsoft dia dah upgrade dia punya apa nama dia? Dia punya mathematical equation. Dia using Cambria Max tak silap. So that's why it doesn't appear in my iPad. Sebab iPad saya ni saya pakai latest version of Microsoft. This one keluar. Okay. Okay. Should be no problem. It's just a simple one. Cuba buat the first one. Okay, let's try one by one. 3f tolak 2g prime. So I want to discard and put in the new slide. Okay, for the first one, saya ada vector f of t. Vector f of t sama dengan 3 tambah t squared I tolak dengan cos 3 t j tambah dengan t tolak 1 k. Okay. And then g t sama dengan sin of 2 tolak t I tambah exponential 2 t k. Okay. So soalan A. So soalan A dapatkan 3f tolak 2g. Question, it will be easy kalau kita terus directly buat ikut dia punya soalan. So we don't have to do the rule for this one. Okay, the derivative rule. So 3f. Okay, 3 darabkan dengan vector f t. So akan dapat sama dengan 3 multiply with 3 plus t squared I tolak dengan cos 3 t j tambah t minus 1 k. So dapat 9 tambah 3 t squared I tolak 3 cos 3 t j. Okay. Minus 3 cos 3 t j tambah dengan 3 t minus 1 k. Okay. So that is 3 multiply with vector f. Those who have finished, cuba buat pula. Cuba dapatkan 2 darab dengan vector g. What will you have for that one?
Dapat tak? Dapat doktor. Okay. So 2G dapat? Dapat 2 sin Ha? 2 minus T I Okay. tambah 2 eksponen 2T. Tambah 2 eksponensial 2T. Okay. Okay, betul jawapan Syahrul. Okay. So, ni adalah 3F dan juga 2G. Then, calculate 3F tolak 2G. That mean, tolakkan dah. 9 tambah 3T squared tolak 2 sin 2 tolak T I. Okay. Tolak 3 cos 3T J. Okay, and then tambah 3T minus 1 tolak 2 eksponensial 2T K. So, ini adalah 3F tolak 2G. Then, bezakan or find the derivative. Prime. Bezakan satu-satu terhadap I, J dan juga K. So, 9 tambah 3T squared. Find the derivative. Bezakan satu per satu. So, bezakan satu per satu akan dapat bezakan 9 tambah 3T, bezakan terhadap T, awak dapat 6T negatif 2 sin 2 tolak T akan jadi tambah 2 cos 2 tolak T. Okay. I. Okay. Bezakan negatif 2 sin 2 tolak T. Bezakan terhadap sin, lepas tu bezakan yang dalam dia dekat kurungan tu. 2 tolak T. So dapat negatif. That's why dia jadi tambah. Okay. Tak lawa lah aku tulis. So it will become sama dengan 6T tambah 2 cos tambah dengan 2 cos 2 tolak T. Okay. I. Okay. Tambah dengan 9 sin 3T J. Okay. Tolak dengan 3T negatif 2. Yang ini jadi tambah 4 eksponensial 2T K. Okay. So dapat itulah jawapan dia.
So dapat? That is the first one. So those who have finished, cuba buat soalan yang kedua. F dot G prime. F dot G prime P. So, soalan B adalah F dot G prime. So kalau awak tengok yang kita dah belajar tadi, dia adalah dot product rule. Okay. Yang ini boleh gunakan dot product rule. Mana dia akan sama dengan F prime T dot G T tambah dengan F T dot G prime T. So dapatkan derivative untuk vektor F. So for this one, find F prime T, and for this one, find G prime T. So cuba buat, dapat berapa? Done. Dapat. Bezakan vektor F, dapat apa? Tiga tambah T squared. Bezakan 3 tambah T squared akan dapat 2 Ti. Okay. You will get this 2 Ti minus cos 3T akan jadi plus 3 sin 3T J plus dia akan jadi minus. Okay. It will become minus T negatif 2K. Okay. Then G prime T bezakan sin akan dapat negatif cos
2 tolak T I tambah eksponensial 2T K. So that is the, what we call it, the hasil of the derivative for the given function. And then from here, dapatkan f dot g prime. So it will be equal to f prime g, okay, f prime t didotkan dengan g t, okay, tambah dengan f t didotkan dengan g prime t. Miss. Yup. Yang G prime tu eksponen tu 2 tu tak letak depan untuk eksponen. Okay. 2 eksponensial 2t. So thank you bagi tahu 2 eksponensial 2t. So that mean ada yang sini saya akan buat silap selalu. So that you all aware. Siapa tadi? Syarul eh? So thank you Syarul. Jetan, Dr. Jetan. Oh Jayton. Okay. Saya perasan nama Jayton dekat mana eh? Macam ada subjek lain ada perasan nama Jayton. Okay, thank you Jayton. Okay, okay, so the next one, f prime t darabkan. That mean awak ambil 2t darabkan dengan sin 2 tolak t. So I darab I, J darab J and K darab K. So dia akan dapat equal to 2t sin 2 tolak t. Okay, and then 3 sin t, J tak ada sebab this one is actually plus 0J. So there is no J component in here. So kita takkan letakkan J component. Okay, so darabkan kosong. So negatif T tolak 2 tambah eksponensial 2T. So dia akan jadi tolak eksponensial 2T, 2 eksponensial 2T, tolak eksponensial 2T, T negatif 2. Okay, and then tolak dengan 3 tambah T squared cos 2 tolak T. Okay, and then tak ada J komponen juga, dia akan jadi tambah 2 eksponensial 2T T minus 1. So inilah jawapan dia untuk f dot g prime. So that is the answer. Okay. So yang dah cuba buat soalan C. C adalah T cube FT prime. Okay. Soalan C dia kata dapatkan T cube F T prime. So kalau awak tengok yang ini sebenarnya adalah T cube FT prime. Dia adalah scalar multiple rules. So this is scalar multiple rule. Yang mana dalam teorem ni dia kata F T prime, okay, akan sama dengan F prime T tambah dengan F T
prime T. Okay, so ini adalah awak punya FT. So in this case, FT sama dengan T kuasa 3. So F prime T akan sama dengan 3 T kuasa 2. So cuba dapatkan T kuasa 3 FT. And your F T dan juga F prime T as given. So dapat apa jawapan? T cube FT prime. So darabkan ya. F prime T darab FT. Masukkan yang ini dekat dalam this one. So FT, F prime T adalah 3 T kuasa 2. It will be equal to 3 T kuasa 2. Okey, darabkan dengan FT. Darabkan dengan 3 tambah T squared I. Tolak dengan cos 3T
J tambah dengan T minus 1K. Okay, ditambah dengan FT adalah T kuasa 3. F prime T adalah 2 TI ditambah dengan 3 sin 3T J tolak dengan T negatif 2K. Okay, so darabkan je lah. So akan dapat jawapan dia 9T squared. Okay. Tambah dengan 3T kuasa 4 I tolak dengan 3T kuasa 2 cos 3T J tambah dengan 3T kuasa 2 darab dengan T negatif 1. So dia jadi 3T K. Okay. Tambah dengan 2T kuasa 4 I tambah dengan 3T kuasa 3 sin 3T J tolak T kuasa 3. So dia jadi tolak T K. Okay. So yang ini this one yang I settlekan dengan I. Okay, and then hijau ni awak settlekan dengan J. And then yang K, this one, 3T dengan minus T. So akan dapat jawapan dia 9T kuasa 2 tambah 5T kuasa 4 I. Okay. Tolak 3T cos TI tambah 3T cube. So dia akan jadi this one tak boleh di settlekan cos 3T tolak 3T cube sin 3T J. Okay. And then 3T tolak T tambah 2T Q. So itu adalah jawapan dia for that soalan C. Dapat yang lain? Hui, dapat. Dapat. Bagus. Doktor, Yuk. kalau saya darabkan dulu lepas tu baru saya differentiate kan macam tu tak apa je kan? Boleh je. Dapat akhir sama kan? Sama. Tapi macam mana lagi senang? Kok ada depan nanti macam tu susah ke? Dia yang mana senang kalau awak nak tahu tepuk dada tanya selera. Lebih kurang je. Ikut masing-masing. Kalau macam saya sebenarnya kalau awak tanyalah honestly lagi senang kalau buat cara awak tu. Darabkan dulu lepas tu baru bezakan. Cuma yang ini sebab saya dah ajar tadi all the derivative rules sebab tu saya tunjuk guna cara ni. Tapi kalau nak lagi senang awak kena direct je. Darabkan T kuasa 3 darab FT and then baru bezakan. That is much more easy and simple compared to using scalar multiple rule. Okay, terima kasih doktor. Alright, sama-sama. So ada soalan lagi yang lain? So yang dah cuba buat the next question. Ada soalan lagi dekat the next exercise tu. Boleh try by yourself then kita akan tengok.
Dapat yang lain? Soalan? Okay, the next one, kita ada exercise. Kalau yang awak tengok the next one, akan dapat dia sebenarnya lagi mudah kalau awak guna directly rather than one by one, just like what Tasha just mentioned earlier. Okay. So the next soalan, dan ni dah tak? Buang kat tangan ramai-ramai kalau dah. Okay, right done. Good. Okay. So the next one, kita ada this exercise. Okay. Okay, this exercise is mentioned, let ft equal to sin ti plus cos tj plus part t squared k. And then gt equal to negatives of sin ti minus cos tj plus k. And ft sama dengan exponential 2t. Find the requested derivative. So the first one, the dot product. Meaning that untuk yang ini sebenarnya awak nak dapatkan ft kali dengan g T dan apakah dia punya derivatif. So if we take a look into all the derivative rule, dia sebenarnya adalah cross product rule, nombor 5. So you have the cross product rule by which dia akan sama dengan f prime t having the cross product with vector g, okay, plus vector f having the cross product with the derivative of vector g. So kalau awak guna yang cross product rule ni, awak akan buat dia punya, apa nama dia? Cross product 2 kali. So 2 times dia punya cross product. So mana lagi senang? Directly satu cross product kan, lepas tu derivative, atau yang kedua? For this one. Sekali cross product. Okay, so betul. The first one is much more easy. So kita akan, kalau yang nak guna cara kedua ni boleh gunalah. So for me, memang cara pertama directly awak cross product and then dah bezakan, that is much more simple as using the rules, as compared to using the rule. So for this one, kita akan guna direct derivative. Okay. So awak ada ft is given by that function. Okay, so let's try this one. Vector f adalah sama dengan sin ti tambah dengan cos tj tambah dengan 4t squared k. Dan vektor gt akan sama dengan negatif sin ti minus cos tj tambah dengan k. Okay. And soalan first nak dapatkan ft dikali dengan gt and then the derivative. Okay. So vector f having cross product with vector g. So I, j dan juga k. Letak satu persatu. This one is sin t, this one is cos t, this is 4t squared. 2 negatif sin t, negatif cos t, 1. Okay. So, cuba buat dia punya cross product. Untuk I, tutup kolom I. Untuk J, tutup kolom J. Untuk K, tutup kolom K. Then you will get one by one.
So this one tutup kolom I, dia akan jadi cos T, tolak dengan tolak. So ingat this one will become plus minus plus. Dia punya tanda. So untuk I, tutup kolom I. So taking the cross product. Cos T darab 1. So dia jadi cos T, tolak dengan tolak jadi tambah 4T squared cos T. This is for I. Then tolak. So cuba settlekan. So tolak tutup kolom J, dia akan jadi sin T tolak dengan tolak jadi tambah 4T squared sin T J, and then tutup kolom K akan dapat tambah negatif cos T sin T tambah sin T cos T sin T untuk K. Okay. So negatif sin T, negatif cos T sin T tambah cos T sin T. This one awak boleh potong. So dia akan jadi F kali G, F cross G, T akan sama dengan cos T tambah 4T squared cos T pi ditolak dengan sin T tambah 4T squared sin T J. Okay. Then baru find the derivative. F kali G prime T. Bezakan terhadap T. So bezakan terhadap T dapat apa? Bezakanlah setiap satu persatu tu I dan juga J terhadap T. What will you have for that derivative? So yang ini
dia ada 4t squared cos t. Kalau awak nak bezakan, yang ini akan jadi u and this one akan jadi v. So dia akan jadi u v prime plus v u prime. The same goes for this one. Yang ini adalah u and this one is your v. Okay. So cuba buat dapatkan dia punya derivative. I give you time and then give me the final answer bila dah sudah. Okay, anda dapat? Apa jawapan? Anyone get the answer for that one? Sharif dapat? Wahid? Negative sin t Okay. campur 8t cos t. Okay, sekejap saya tulis. Betul. Sama dengan negatif sin Sin t tambah. campur 8t cos t Okay. Tadi tolak 4t squared cos t. tolak 4t I. squared. Cos ke sin? Sin t. Okay, sin t. I. Untuk J? Betul? Itu J cos t Okay. campur 8t sin t Okay. campur 4t squared cos t. Okay, betul. 4t squared cos t. Okay. This is for J. Untuk J. So betul. Thank you Faris Richard. So betul lah jawapan. Yang lain dapat sama dengan kawan awak. That is the answer. For Doktor, you. bukan yang 8t sin t tu tolak ke? Lepas tu 4t kos 2 tu pun tolak. So sebab saya letak tolak dekat depan. Haa, Mana? Yang I ke J? J. Yang J. So tolak dengan Tolak 8t sin t, tolak 4t kos 2 cos t. Sebab J tu dah tolak. sebab J tu dah tolak. Sekejap jawapan Faris betul sebenarnya. J tu dah tolak, so awak ambil U awak sama dengan 4t square
U prime sama dengan 8T. Okey, V sama dengan sin T. V prime akan sama dengan cos T. Okay. Tambah, betul lah Tasha? Tambah, oh tak payah kembang macam tu kan. Okay. Sorry. Boleh. Tak apa. Okey, dia tambah sebabnya kalau letak dah tolak dekat dalam, so dia jadi tolak. Dekat luar ni jadi tambah. Tapi sebab saya letak tolak tu dekat luar, that's why dekat dalam tu jadi tambah. Okay. So for that one dia jadi 4T squared cos T tambah 8T sin T. So very good Tasha and Irsyad. Yang lain dapat So Abang Faad tak ada dalam ni. Nadia ada. Nelly ada. Oh Abang Faad dah sihat tu pergi shopping, tak datang kelas. Okay, tak apa. Asirul Ad. Aku pilih betul lah nama budak ni. Asirul Azam. Azam. So yang lain dapat Ni dapat Asirul. Muhammad Asirul. Azim. Elfis. Mikey mana Mikey? Mikey tak ada dalam ni. Wen Kiong. Subas. So, yep. Make sure you get this one. Fatih Nur Syuhada. So, yang dah cuba buat soalan yang kedua. Yang kedua tu, by hook or by crook, you need to use the product rule. The what we call it, the derivative rule yang saya tunjukkan. Muhammad Hafizam. Muhammad Amir Firdaus. So kalau macam if you think it's very hard for you to do the derivative directly, pecahkan satu persatu. Okay. Even macam saya nak semak tu saya buat satu persatu U, V sebab it's very tough actually kalau nak congak directly. That's why should be no problem untuk pecahkan satu persatu and then tengok betul-betul the derivative. Done.
Dan lah semua. Okay, seorang dan. Okay, cuba kita tengok soalan yang ketiga. The third question, okay, awak ada F, awak ada G as given in there. The third one, soalan dia minta soalan second D over dt. Soalan yang kedua. D over dt of F ft. Okay, sama dengan it is actually nak dapatkan F ft F vector of ft function ft prime. So yang ini kena guna chain rule. This is chain rule. Yang mana ianya akan sama dengan d dt of f ft, okay, akan sama dengan f prime t f prime f t. Okay. So given in the question, given ft dekat dalam soalan tu dia bagi ft sama dengan exponential 2t. So dapatkan f prime t. It will be equal to 2 exponential 2t. So cuba dapatkan the what we call it, the hasil, the chain rule for this one. Kita dah dapatkan ft, kita dah dapatkan f prime t. Awak dapatkan f prime f t. Maksudnya dekat dalam f ni gantikan dengan this one. Gantikan ft ni dekat dalam f prime. No, dekat dalam f prime. Gantikan dekat dalam f prime. So from here kita boleh dapatkan dari sini dapat f prime t. Jadi akan dapat bezakan sin, dapat apa nama dia? Bezakan sin dapat cos t I tolak dengan sin t j tambah dengan 8t t. Okay. So gantikan ft sama dengan exponential 2t dekat dalam. So that means dia akan jadi sama dengan cos exponential 2t I. Okay. Gantikan t dengan t sama dengan ft sama dengan exponential 2t. That is what it means by that notation. Minus sin exponential 2t j tambah 8 exponential 2t j. So that is f prime ft. Okay. Then darabkan.
darabkan, what will you have for that one? Done. So darabkan sahaja. Okey, f prime t awak sama dengan 2 eksponensial 2t darabkan dengan cos eksponensial 2ti tolak dengan sin eksponensial 2tj tambah 8 eksponensial 2tj. So dia akan jadi 2 eksponensial 2t cos eksponensial 2ti tolak dengan 2 eksponensial 2t sin eksponensial 2tj tambah 16 eksponensial 4t. Okay. So itu adalah dia punya jawapan akhir. So dapat Hui. Dapat tak? Dapat doktor. Okay. So the next one kita ada unit tangent vector and also principal unit normal vector. So saya bagi rest sekejap 5 minit, 4.30 kita sambung balik dengan unit tangent vector and also unit normal vector. So yang nak salin boleh salin dulu.
Okay, done. Sekejap azan lah. Tunggu sekejap. Okay, so kita lihat kepada the next one, kita ada unit tangent vector and also unit normal vector. Okay. So for the unit tangent vector and unit normal vector, so unit tangent vector or unit normal vector, the derivative of a real vector value function f prime at point x0 will give the slope. Okay, maksudnya kalau kita ambil this is your x titik and this is your fx. So let's say this is your graph. So kalau derivatif dia sebenarnya adalah dia punya slope, kecerunan, okay, of the tangent line to the graph of f at the point of x equal to x0 and will provide the graph direction at the point. Okay, so in a similar manner, the derivative of a vector function is a tangent vector to the curve in space, which the function represents, and it lies on the tangent line to the curve. Okay, so from here, derivative tu sebenarnya adalah dia punya slope with respect to the tangent. From here, we can develop the unit tangent for the vector function. So let's say you have vector f of t that is differentiable at t naught and that f prime t naught does not equal to 0, meaning that the derivative exists. Okay, so the derivative of vector f at t naught is exists. So from here, if we find the derivative is defined to be the tangent vector to the graph f t at the point of where t equal to t naught. Okay, so f is a smooth function if its component have continuous derivative that are not all zero. So maksudnya graph dia tu tak ada continuity. Dia akan smooth je. So the derivative dekat slope ni, derivative at this slope, derivative dia punya derivative at all of this function. There is no hole, no gap. That is what it's called. The derivative, the function is smooth in its components. Okay. So from here kita boleh dapatkan the unit tangent vector or unit normal vector. So the unit tangent vector of a smooth curve ft is given by t equal to f prime t over f prime t. So meaning that you have vector f of t. Then dapatkan dia punya derivative akan dapat f prime t. So daripada sini awak boleh dapatkan dia punya unit tangent vector, dan daripada unit tangent vector nanti kita boleh dapatkan pula dia punya this one by using this formula f prime t. Okay, then from here boleh dapatkan dia punya unit normal vector n of t, given that the derivative exists. So that is the formula for unit tangent vector. We are using the notation of t, and dia punya unit principal atau unit normal vector, it is given by n. So equal to, find the first derivative of unit tangent vector, then dapatkan dia punya Euclidean length. So this one is referred to the Euclidean length. So yang ini dah belajar masa engineering maths 1. So nanti kita tengok balik how you are going to find the Euclidean length of the given vector function. So daripada vector f,
kita dapatkan dia punya derivative, then you can get the unit tangent vector. From the unit tangent vector, you can find the unit normal vector by finding the first derivative of the unit tangent vector. So unit tangent vector, dia punya notation guna T. Unit normal vector, the notation is using N. Okay. So this is the unit tangent vector or unit normal vector for a given function. So daripada sini kita tengok exercise. Done. So kita tengok the next example. Okay. So find the unit normal vector, meaning that the question wants you to find unit normal vector for the vector value function. In this case, you were given the vector value function r of t sama dengan ti tambah t squared j. Sketch the curve, the unit tangent vector and unit normal vector when t equal to 1. So, awak ada RT sama dengan ti tambah t squared j. So, soalan suruh dapatkan unit normal vector dan unit when t equal to 1. Okay. So, daripada sini, okay, so daripada sini kita akan dapatkan dia punya R prime T. Okay. So R prime T bezakan T I tambah 2T J. So daripada sini that is R prime T. So kita tahu unit tangent vector dia punya formula T sama dengan R, tadi dia adalah F, vektor F. Tapi memandangkan awak punya vektor adalah dalam sebutan R, boleh je lah F prime T divided by Euclidean length of F prime T. Okay. So kalau dalam kes ni awak gunakan R. So dia jadi R prime T divided by the Euclidean length of R prime T. Okay. So from here, sketch the curve and then dapatkan when T equal to 1. So R prime T sama dengan I tambah 2T. Then dapatkan dia punya Euclidean length. Dan nak dapatkan unit normal vector, dia akan sama dengan T prime T divided by Euclidean length of vector T. Okay. So from here, vector of R, Euclidean length of R prime T akan sama dengan square root 1 kuasa 2 tambah 2T kuasa 2. So akan dapat dia sama dengan sed 1 tambah 4T squared. So this is R prime T.
for the unit Euclidean length. Okay, this is the Euclidean length. The Euclidean length. So daripada sini awak boleh dapatkan dia punya the unit tangent vector. The unit tangent vector, okay, T of T akan sama dengan R prime T divided by R prime T. So R prime T sama dengan I tambah 2TJ over sed 1 tambah 4T squared. Okay. So itu adalah dia punya unit tangent vector. Okay. Kita cuba dapatkan dia punya unit normal vector. That mean awak kena dapatkan T prime T. So dapatkan pembezaan bagi T prime T. Okay, salin dulu. Sebelum saya tunjukkan macam mana nak dapatkan dia punya unit tangent vector. Daripada unit tangent vector, kita akan dapatkan unit normal vector. So yang dah cuba dapatkan unit tangent vector. Dan yang ni. So nak dapatkan unit tangent vector, kalau awak tengok T awak tu ada dua sebutan. So kita akan gunakan derivative rule. Okay. So this is your U and this is your V. So untuk case yang division rule, kita akan ada VU prime tolak UV prime divided by V kuasa 2. Okay. Untuk dapatkan T prime of T. So gunakan this rule. You are going to make use of this rule. So from here, dapatkan your U and dapatkan your V. So from here, U adalah sama dengan yang atas. I tambah 2TJ. So dapatkan U prime akan sama dengan 2J. And V sama dengan 1 tambah 4T squared kuasa 1/2. So V prime 1/2 turunkan 1 tambah 4T squared 1/2 tolak 1 negatif 1/2 4T squared dapat 8T. Okay. So dia akan jadi sama dengan 2 dibahagikan dengan 8. So ini jadi
So it will become 4T over, this one will become third 1 tambah 4T squared. So itu adalah awak punya V prime. So T of prime T sama dengan V U prime tolak U V prime divided by V squared. So dia akan sama dengan V U prime. So 2J darab third that one. So dia akan jadi 2 darab third 1 tambah 4T squared J tolak dengan U V prime. That mean this one will become 4T I tambah 8T kuasa 2 J. Okay. Per dengan third 1 tambah 4T squared. Okay. And all of this dibahagikan dengan V kuasa 2. So 1 tambah 4T squared kuasa 2. So dia jadi kuasa 1. So settlekan mathematically for this one. So darab silang yang ini. Okay. Darab lepas tu jadikan 1. Settlekan for this one. Cuba settlekan. Dapat apa? Dua set 1 tambah 4T kuasa 2 tu per 1 darabkan dengan set 1 per 4 tambah T squared per set 1 tambah 4T squared. Sebab kita nak samakan pembawah untuk yang atas ni. Okay. So settlekan this one akan sama dengan, darabkan dia jadi 2 1 tambah 4T squared J tolak, aduhai. Aduh, saya tak boleh ni. Dia akan sama. So dia akan jadi sama dengan 2 kali 1 tambah 4T squared J, okay, tolak 4TI tolak 8T squared J per set 1 tambah 4T squared darab dengan 1 per 4 tambah 1 tambah 4T squared per dengan 1 tambah 4T squared. Okay. Settlekan for that one. Akan dapat berapa? 2 tambah 8, 2J tambah 8T squared J tolak 4TI tolak 8T squared J. So 8 jadikan 8 boleh mati. So dia jadi 2J. Okay, dia jadi 2J tolak 4TI. Okay. So dia akan jadi sama dengan 2J tolak dengan 4TI. Bawah tu akan jadi kuasa 3/2. 1 tambah 4T squared kuasa 3/2. So ini adalah derivative of vector T. Tapi belum settle lagi sebab kita nak guna this one untuk dapatkan vector N.
Okay, done. So from here kita dapatkan dia punya unit tangent vector. So kita dapat T of prime T akan sama dengan 2J tolak 4 Pi over 1 tambah 4T squared kuasa 3/2. So unit normal vector, okay, unit normal vector n of T, okay, n of T akan sama dengan T prime T over Euclidean length of T prime T. Okay. So find dia punya Euclidean length. This one. Dapatkan dia punya Euclidean length. So Euclidean length of T prime T akan sama dengan square root bagi 4 2 kuasa 2 square root bagi 2 kuasa 2 tambah dengan negatif 4T kuasa 2. Okay. Per kuasa 2. 1 tambah 4T squared kuasa 3/2 ni dikuasakan 2. Oh tak, yang bawah kita tak kuasakan 2. Yang bawah dia remain as it is. Sebab itu adalah Euclidean length. 1 tambah 4T squared kuasa 3/2. So dia akan dapat set 4 kali 4, 16T squared tambah 4. Per 1 tambah 4T squared kuasa 3/2. Okay. So settlekan for this one. Yang warna biru tu dah tak? Dan angkat tangan kalau yang warna biru. The one with blue pen. If you are done. Okay. Saya nak padam nak tulis kat tepi. So from here kita akan dapat sama dengan third 16 dan 4T tu kita boleh faktorkan 4 darab 1 tambah 4T squared. Okay. Per 1 tambah 4T squared kuasa 3/2. So dapat sama dengan 2 per 1 tambah 4T squared. Sebab kuasa 1/2 dibahagi tolak dengan 3/2. 1/2 tolak 3/2, 2/2, so dia jadi negatif 2/2, so jadi kuasa 1. So that is your Euclidean length. So the unit normal vector, this one akan sama dengan n akan sama dengan 2J, okay, tolak 4Ti per 1 tambah 4T squared kuasa 3/2 didarabkan dengan 1 tambah 4T squared per 2. Sepatutnya dia bahagikan. So saya darab silang. So dia jadi that one. So boleh hapuskan. Finally awak dapat dia punya unit normal vector NT sama dengan negatif 2Ti tambah dengan J. Okay. Sebab 2 tu boleh bahagi. So yang ini boleh dibahagi. This one. So dapat 1 tolak 2 Ti tambah J. Okay. And this one pun boleh dibahagikan. Over set
1 tambah 4t squared. So from here, at t equal to 1, and 1 akan sama dengan negatif 2 per set 5 I tambah dengan 1 per set 5 J. Gantikan T sama dengan 1 dekat dalam persamaan tu. So ini adalah dia punya jawapan akhir. So dapat Dia memang panjang sikit lah sebab awak kena dapatkan Euclidean length, and in this case the unit tangent vector is in term of fraction. You have U and you have V. That is why finally you get the answer to be like that for the unit normal vector. So dapat So this is about the unit tangent vector. Then kita ada example lain tu nanti boleh try sendiri. Or most probably I will give you the final answer so that you can try by yourself. So the next one nanti kita akan tengok on which part should we cover. Kita ada curvature. Okay. You are going to have the curvature, and then kita akan ada the unit normal vector, unit binomial vector or the torsion, followed by the motion along the curve. That is the application of vector value function. Okay, semua clear? Doktor, yang tadi doktor simplify tu macam mana yang jadi 2 bahagi dengan ni? Yang mana? Yang Tu kau tunjuk. yang 2 bahagi dengan 1 tambah 4t squared ni. This one. Ni. Tu. Okay, so yang ini saya simplify macam mana? Sekejap padam. Okay, from here, daripada sini, saya faktorkan. Yang ini saya faktorkan 16t squared tambah 4. So, saya keluarkan 4, dia jadi 1 tambah 4t squared. So, that is why awak dapat benda Allah tu. So, sebab dia ada square root, so dia memang ada square root dekat belah atas. So, yang ini kan sebenarnya sama dengan set 2 darab set 1 tambah 4t squared. Okay. So, dia sebenarnya sama dengan set 2 darab dengan 1 tambah 4t squared kuasa 1 per 2. Dan kuasa dekat bawah ni pula 1 tambah 4t squared kuasa 3 per 2. So, dia sebenarnya adalah sama dengan set 2 di... bukan ni, set 4. Set 4. Set 4 sama dengan 2. So, set 4 you get 2. So, 2 darab. So, yang ini adalah 1 tambah 4t squared kuasa 1 per 2. Yang bawah ni kalau kita bawa naik atas, dia jadi negatif. Sebab dia sama kan? Kalau awak tengok, bentuk dia sama. So, tolak 3 per 2. Okay. So, 1 per 2. Okay. Tolak 3 per 2 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. So it is actually become, this one sebenarnya jadi 2 darab 1 tambah 4t squared kuasa negatif 1. So yang inilah dia jadi that one. Okay, clear? Okay, clear. Alright. Ada soalan lagi? Dia engineering maths ni memang combination semua yang awak belajar matematik daripada dalam perut mak sampailah hari ini. Okay. Memang kena macam itulah. Tapi tak apalah sebab kita belajar kat universiti kan. Kalau tak ni pun awak boleh ambil repeat sampai 5-6 kali. So nanti bolehlah dapat faham lah semua. So jangan stress, take it easy and just chill, enjoy the process. Okay. So, ada soalan lagi? Jatan okey? Syarif okey? Bampaat tak ada? Bampaat shopping tak balik-balik lamanya. Ke Bampaat dah datang kelas pagi tadi? So, tak ada soalan lagi yang lain? Senyap je budak-budak ni.
Dan bagi belajar otak kata ni sudah tidur ni, confirm. So if there is no question, this is for the vector value function, the unit normal vector and unit tangent vector. So most probably next Monday we will take a look into another example, and then we will take a look into how you are going to find the curvature. Okay. So if there is no question, that's it for today. Selamat bersukan. Sebab dah pukul 5, saya galakkan awak untuk jogging atau main bola keranjang ke, squash ke, badminton ke. Okay. So thank you class and see you next week virtually. InsyaAllah kalau panjang umur.